We are connecting to you here from this little mandir of Mahaprabhu in Sofia. This is actually preaching center of Yamuna. Very nicely, you see here, devotees have come for listening to class today. Welcome. And the kids are going for sleeping. So here in Sofia, we speak English, but we have translation. Here we got the calendar of Srila Prabhupada. And also we heard that inspired preacher old book distributor is also here in town. His name is Vaishya Sheikh, famous. He still goes on book distribution, but he's also the spiritual master in Prabhupada's movement. Very dynamic and very successful. So we have, maybe I get to meet him. I have to see if we can make the time for it. He's busy, I'm busy. Ciao, ciao. Radhe, radhe. Radhe, radhe. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. Bless me. Wonderful to meet you, Hare Krishna. Yes. Can you bless me to be a good mother? I think you can teach others. I think that my blessing is not lacking, but Radharani is always more happy. The more beautiful the family becomes. And the mothers are the greatest family keepers. It is very difficult. Yes, I know, it's a big job. Yes. But as long as you can keep smiling, everything is good. Добре. Ah, dobre. Yes, you have nice cartels. But it's no mine. Oh, it's not yours. Okay, we keep them here. Hey, little girl. What is her name? Diana. Diana. Jana? Diana. 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 With Jan, J? With D. Diana. With D. Diana. Like Diana. Or the like meditation. Jan. Almost. Jan, you're the great meditation girl. Diana, you. Oh, I'm for the you. new. Huh? I'm the new. I'm old. Как 12. 12 Go, years old. 12 years You're old. 12 years old. And your name is? Daniel. 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 Like the river Danube. Daniel. Danail. It's the Slavic version of Daniel. It's called Danail. Oh, Daniel. Daniel. It's the same name but with different. Thank you so very much. And you are? I'm Mila. Miloslava. You are? Miloslava. Mila. Miroslava. Miroslav. Very nice, very beautiful. So, anyway, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Jaya Radham Madhava Kunya Bihari Jaya Madhava Kunya Bihari Gopi Janna Vallabha Girivanadari Gopi Janna Vallabha Girivanadari
Yashodanandana Rajajanaranjana Yashodanandana Rajajanaranjana Yamuna Tiravana Chari Yamuna Tiravana Chari Hare Krishna Shri Krishna Chaitanya. This song is a window to the spiritual world. Тази песен е прозорец към духовния свят. You should sit next to me, Aksharat, so that your voice also goes on the recording device. Take that chair. You sit right next and you speak also into the Radhe Radhe. Right here, right here. So this song is a window to the spiritual world. Тази песен е прозорец към духовния свят. Srila Prabhupada used to call his paintings windows to the spiritual world. Шрила Прабхупад е наричал дори картините си прозорец към духовния свят. But this song is a very special Vrindavan picture. А тази песен рисува една много специална картина от Вриндаван. Because first of all you see Radha Madhava. Защото първо ние виждаме Рада Мадава, Situated in the forest of Vrindavan. който се е разположил в горите на The Govan Hill. Същият, който е повдигнал хълмът Говардхан. And he's a darling of everybody in Vrindavan. И любимецът на всички във Вриндаван. But especially of Mother Yashoda. Но най-вече на майка Яшода. She is the guardian queen of Vrindavan. А тя е пазителката на Вриндаван. And Radharani is Krishna's secret queen. Радарани е тайната кралица на Вриндаван. So in the Radha Madhava, Radharani is right there with Madhava. И когато дресираме Рада Мадава, Рада е там заедно с Мадава. So this is very, very important. Това е много важно. Then Krishna is the enchanter of Braja. Също така Кришна е този, който омайва Браджа. And he always walks around the Yamuna front in the forests. И той винаги He walks around the forest. Да, и той винаги обикаля гората по бреговете на Ямуна. Sometimes he bases in the Yamuna also with his cowboy friends. Понякога се разхожда и със своите приятели пастирчетата. Or when he defeated the Kaliya snake. Например, когато побеждава змията Калия. So all this is the same picture of Radha Madhava Kunja Bihari. Всичко това влиза в тази жива картина на Рада Мадава Кунджа Бихари. Kunja is a place, an opening in a forest. Кунджа е като поляна, която е отворена в гъстата гора. Very nice opening. Krishna Lila take place inside. Такава поляна, на която забавленията на Кришна Лила се случват. And there's also the Nikunj. That is where only Radha and Krishna meet secretly. В тази картина също има и Никунджа. Тайното място за срещи на Рада Кришна. That Nikunja you can find in Mansarova. Такава Никунджа, например, е езерото Мансарова. Actually, by the grace of my Guru Deva, now I'm living in Vrindavan. Всъщност, благодарение на моя духовен учител, сега аз живея във Вриндаван. And I have a lot of work to do there. И имам страшно много работа там.
At least I think I have a lot of Така work. си мисля. Actually, only by the mercy of Radharani, he's giving me some little thing to do so I don't go crazy. Просто по милостта на Рада Рани имам ангажименти там, така че да не откача докато оставам в Вриндаван. But now I had to interrupt this seva in Vrindavan for a few months to visit Germany, Bulgaria, Hungary, and South America. Но сега прекъснах това служене в Вриндаван, за да посетя Германия, България, Испания, Hungary. Унгария и Южна Америка. I'm not very happy about that, И това ме натъжава, to be out of Vrindavan. да съм далеч от Вриндаван. But I'm simultaneously so happy to see all the devotees again Но същевременно съм толкова щастлив да виждам фактите and to remind them и да им напомням of the great service which has come to them. за великото служене, което е дошло при тях. That great service is coming to every devotee. Той идва при всеки предан. It's a simple service. Той е много просто служене. Share with others what you have received. Споделяй с другите това, което си получил. Don't keep it only for yourself. Не си го пази за себе си. Always try to share the best way you can. Винаги се опитвай да го споделяш по най-добрия възможен начин. So, therefore, coming here and visiting all of you is also one of my greatest happiness. И ето защо, идвайки тук и срещайки се с вас, е също огромно щастие за мен. And I hope that by the grace of Srila Prabhupada, all of you will stay strong in Krishna consciousness until the very end of your life. И се надявам по милостта на Шрила Прабхупад всички вие да останете със силна вяра до последния миг. That means making full use of your free will, your freedom, and your commitment with divine freedom. Това означава да използваме на пълен капацитет свободната воля, свободното ни желание да извършваме служение. Because that is why Prabhupada came to save us. He invited us to the spiritual world. Да, защото за това Прабхупад е дошъл при нас. Той ни дава това служене, за да ни покани в духовния свят. He said, hey, come. Хей, идвайте. Do you want to leave Dukalayama Shasvatam, the place of misery and temporary suffering? Нали не искате да живеете в мястото на страдание и болка и болести? And we all said, yeah, of course, please, how? Не, да, разбира се, че не искаме тук да оставаме. Кажи как да се измъкнем. And he said, then you come with me to follow Sanatan Dharma and also to help the people in your place. И той казва, ами идвайте с мен, следвайте Санатан Дарма и помагайте на тези, които са при вас да следват този път. Prabhupada engaged us all over the world. Прабхупад по целия свят ни ангажира в това служение. There's service in every country, Във всяка страна има служене. as much as you want. Толкова колкото можеш да си представиш. There's no limits. Няма никакви ограничения. More and more service you can have. Още и още служене може да дойде. Just do it and tomorrow keep doing it. Прави го и утре пак го прави. Day after day, year after year. Ден след ден, година след година. And one day will be the last day. И един ден ще дойде последния ден. And then you will be asking Krishna, И ще питаш Кришна. what's the next job I shall do? Какво е следващото нещо, което трябва да свършиш на Кришна? Krishna says, this is a good guy, he's a good servant, I'll take him to my private Този е добър. programs. Този е добър предан. Направо го взимам на моите програми. Actually, Prabhupada's movement is Krishna's personal program. Всъщност, цялото движение на Прабхупад са личните програми на Кришна. Prabhupada is Shakti Aveshavata. Прабхупад е Шакти Авеша Авата. He's very empowered. Много е... Да. Сила му е дадена от Кришна. Also, he's a pure devotee of the highest degree. И е чист предан му даден от много високо естество. But what he did in this case, that was done by the
full mercy of Guru Tattva. Но в неговия случай това, което той е извършил, подвизите, които е извършил, са проявление на пълната милост на Гуру Татва. And that Guru Tattva is completely in the hands of Krishna. А тази Гуру Татва е пък изцяло в ръцете на Кришна, под него контрол. Acharyamam vijaniyam navamanyeta karichit. Krishna says in Bhagavad Gita, know that I am the Acharya. Кришна каза в Бхагавад Гита, знаете това, че аз съм учителят, аз съм ачарията. So he wants to tell us this, И той иска да ни научи на това. that I want you with me. И иска да разберем, че той иска нас с него. You belong to me. На него принадлежи. And I want you to be with me. И искам вие да сте с мен. And then he will send you out to take me to you. И тогава ще изпрати някой, който да ви вземе при него. You see the Krishna conscious movement in Bulgaria, for example. Например, Кришна съзнание в България. That is a very interesting movement Интересно движение. because it shows how much the Bulgarians love Krishna. То показва колко много България обичат Кришна. Even though so many difficulties have come, Дори всякакви трудности да идват в живота, still there are so many Vaishnava movements going on in this country. все навсякъде из страната има някакви дейности на вайшнавите. And beautiful Vaishnava movements. И то красиви. And this is just the beginning. Имате преди това, е просто началото. Because now we know what we have to do. Защото сега тепърва научаваме какво трябва да правим. If you still don't know what to do, Ако все още не сте го научили пък, and some devotees will explain it to you. има преден, който ще ви го обясня. But there's a lot to do. И има много неща за върши. And the more we do, the more Krishna is pleased and blesses us. И колкото повече го правим, толкова повече Кришна е удовлетворен и ни благославя. Видите? Влизайте. Hare Krishna. Да приема ни Гешвари. Гешвари, отвори само вратата. Дръпни я. Изцяло? Да. Да. Дръпни я хубаво да хлопне, Да. че не е затворена. Хари Бог. Заповядайте. Хари Бог. Hare Krishna, welcome. Hari Bol. Раде приема. How are you? I'm good. How are you? Fantastic. Happy to see you again. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Sometimes people, they want to see a big institution. А понякога хората се привличат от големи институции. Actually, there's nothing wrong with a big institution if it does good work. Няма нищо лошо в големите институции, ако те могат да свършат много голяма работа, полезна. But what is the gift of Srila Prabhupada Но това, което ни е дарил Шрила Прабхупад, is that he gave us so many autonomous units of preaching. е, че той е населил около нас с толкова много автономни единици, които проповядват. Nobody is controlling it Никой не ги контролира, except Krishna. освен Кришна. Huh? And this is the real strength, И това е истинската сила. because now Krishna consciousness has become a Bulgarian affair. Защото сега Кришна съзнание става част от личните работи на българите. Just beginning. И това е само началото. Just like we used to have Veda Slovena, Както си мислехме, нали, да створим такъв парк Веда Словена. at that time, the folk songs from the Veda Slovena, they're all coming from the Sanskrit songs. Фолклорните песни
които са описани в Веда Словена, нали, те идват от древните веди. So at that time we had already Vedic Bulgarian Vaishnava spirit. Така че ние от време оно имаме ведически балкански дух. Imagine. Представете си само. And like for example here we have Peter Dunov. Например, тук е бил Петър Дънов. He took some part of Vedic culture through the Theosophic Society. Той е превел част от ведическите писания в теософическото учение. There was quite an influence of impersonalism. Където имало доста силно влияние на имперсонализма. But Peter Dunov is more a Vaishnava than anything else. Но Петър Дънов е много по-близо до вайшнавите. Therefore he also has the songs of Radha. И той съчинява песни за Рада. And the dancing. И неговите танци, паневритмията. This is all part of Bulgaria's tradition. Са заискани от българската традиция. So, still we feel that Srila Prabhupada is the number one person. За фактите, все пак усещането, че Шрила Прабхупад е най-великата личност. Of course, we feel that because we are his disciples. Ние го чувстваме, защото сме в неговата ученическа линия. You make this book? No, I got it to prepare healthy sweets for the devotees. They are raw and gluten free. You helped with this book? No, I found the internet. We made Yoga Pete's book. Maybe she will show you the book when. Oh, very good. So, because Prabhupada has made it so clear. Шрила Прабхупад е дал много ясно да се разбере. He has made our Swarup. He revealed our Swarup. Той разкрива нашата сварупа, нашата изначална природа. Krishnera Swarupaya Haya, Krishnera Nitya Das. He revealed that our eternal soul is an eternal servant of Krishna. Той разкрива, че е валидно за всички нас това, че нашата вътрешна душа, тя е вечно свързана с Кришна, с служене към него. What a servant of Krishna, a loving servant. И то не какъв да е, не какво да е служене, а любовно служене към Кришна. Invited to go and dance with Krishna. Поканени сме да ходим и да танцуваме с Кришна. Or play ball with him. И да играем на топка с него. Or make some pastimes with the gopis by stealing their yogurt and butter. Или да се организират игри на конкуренция с гопите, като им се открадва млякото и маслото. So auspicious. The sun is coming on the Takochi now. This is very nice. Actually, you can take curtain a little away, though the Takochi will get full light. Слънцето влиза точно върху ултара. Just the perfect angle, no? That's enough, it's enough. Open the window more. Right, look at this. Wow. Surya Namaskar. Surya Deva Ki Jai. That is special. So Srila Prabhupada, he had an incredible talent. Шрила Прабхупад е бил надарен с невероятен талант. But even though he inspired a huge organization, И въпреки, че е инициирал такава голяма организация, he also made it clear that he wanted all become units of independent preaching power. и задвижвайки такава голяма организация, все пак
е дал ясно да се разбере, че силата е във всяка индивидуална проповядваща единица. And that individual preaching power that is the hope for the future. И всяка една от тези единици е надеждата за бъдещето. And for that, for Bulgaria, Ето защо за България, you have to live in Bulgaria. за да дадем надежда на бъдещето България, трябва да сме тук. You have to speak the language of Bulgaria. Трябва на този език да проповядваме. And you have to love Bulgaria. И трябва да обичаме това място. And love the service you can do for Bulgaria. И служенето, да обичаме служенето, което тук можем да правим. That is the most crucial. Това е най-същественото, най-основополагащо. We don't know what is Krishna's plan. Никой не знае какъв е плана на Кришна. Look, when I went to New Delhi in 1974, Когато през 1974 отидох за първ път в Ню Дели, there was one little temple, имаше малък храм. big like this flat, Горе-долу голям колкото този апартамент. maybe one room more. Да кажем, има още една стая отгоре. And Srila Prabhupada installed Radha Parsa Sarati there. И Шрила Прабхупад инсталира там Рада Парса Сарати там. And I was with those deities every year when they moved to Greater Kailash into a bigger building. И всяка година съм посещавал тези мурти, когато са се премествали в по-голяма и по-голяма сграда. Then they went to the big new temple И in Greater Kailash. в крайна сметка, нали, те отидоха и в големият голям храм в Кайлаш. He became the emblem of Delhi, И този храм се превърна като емблема на Делхи. next to the lotus temple of the Baha'i, Нали, непосредствено близо до лотосовия храм на Байхай. the Baha'i, Байхай. Baha'i. Бахай. Бахай. And then the temple expanded, and today we have 20 huge, beautiful temples in Delhi, only from ISKCON. И този храм продължи да се разраства и днес има 20 толкова големи храма само за Делхи, само за Искон. Then you put another 15 temples from Gaudiya Math. Ако добавим още 15 на храма от Гаудия, Then you cannot believe what happened in Delhi, all by the power of our Guru Deva. просто не е за вярване какво се случва в Нью Делхи, само по милостта и силата на духовния ни учител. Just in a few years. За няколко годинки. So we are just in the beginning of the Krishna conscious movement. Можем да кажем, че сме все още в началото на развиването на Кришна съзнание, движението на съзнание. And if you like, Ако дори така ви харесва повече, you can be part of it. и ако ви харесва, бъдете част от него. Everybody can be part of it. Всеки е поканен да бъде част от него. As much as you want, Колкото вие искате, and as much as Krishna wants. и толкова колкото Кришна иска. These two persons are important here. Това са важните две личности. No, where there's a will, there's a way. Както се казва, когато има желание, сте се намерили начин. Man proposes, God disposes. Човек предполага, Господ разполага. So, that's why we are so happy. Това ни прави нас щастливи. Because we see that the divine plan is manifesting. Защото виждаме, че върховният план се разгръща. And whoever is a devotee of Lord Krishna, И всеки предан на Кришна, make sure that you love them. а където и да е по света, трябва да внимаваме за това, че го уважаваме и обичаме. You may understand them or you may not understand them. Дали го разбираме или не го разбираме, You may want to share with them or you may not want to share with them. дали искаме да споделяме с тях или с него или не искаме, You can't share with everybody. бихме могли да споделяме с всеки.
Otherwise, you will become like everybody's friend, but nobody's servant. А, трябва да се пазим от тенденцията да се правим на приятели на всеки, но да не служим на никого. And that's dangerous, Това е опасно. because we should become the servants. Ние трябва да се стремим да сме да служим на Кришна и неговите предани. When we are his devotees, Когато сме с неговите предани, then a big transformation takes place. в нашия живот се случва голяма трансформация. And that transformation means personal qualification. А тази трансформация се изразява в развиване на личностни качества. The future of the Krishna consciousness is in the realization of our children. А бъдещето на Кришна съзнание е в осъзнаването на нашите деца. And ourselves as well. И в нашето осъзнаване също. Now us, our children tomorrow. Сега нашето осъзнаване, утре осъзнаването на нашите деца. And with all the same freedom which Prabhupada has given to us. И минавайки през този процес с същата тази свобода, която Прабхупад ни е дал. Prabhupada gave only one order to me, Прабхупад ми даде една само заръка, personally. лично. He said, share with others what you got from me Споделяй с другите това, което получи от мен. for the rest of your life. За цял живот. That's why I'm here. И затова съм тук. Only reason. Единствена причина. But at the same time, В същото време, Prabhupada also wanted so many other things. той изискваше и много други неща. He wanted his books in all the languages. Искаше книгите си на всички езици. He wanted beautiful deities worshipped Искаше in all the houses of the devotees. красиви божества, обожавани в домовете на преданите. He wanted eco-yoga farms where we teach and practice simple living, high thinking. Искаше еко-йога ферми, в които да проповядваме простия начин на живот с високи стандарти. So many things he wanted. Много неща изискват Прабхупад. But everything he wanted was just for our benefit. И всичко това за наше благо. Prabhupada didn't need anything for himself, Той не го е имал нужда за себе си. but for our own sake he created that spirit of service. За нашето спасение той създаде този дух на служене. So also these days we hope we can be of any service to you. Надявам се тези дни да има възможност да помогнем на който и да е от вас. Don't hesitate to ask if you have a question. Не се притеснявайте да питате какъвто и да е въпрос. Any question is welcome. Всякакви въпроси са добре. Especially those questions which make you advance in spiritual life. Особено тези, които знаят, че ще ви помогнете да напреднете в духовния си живот. I will read you one quote which I just found on this book of Devaki Devidasi. Сега ще ви прочета един цитат, който току-що открих в книгата на Деваки Девидаси. It's a quotation from some Nobel laureate. Тя цитира един Нобелов лауреат. His name was William Golding. Неговото име е сър Уилям Голдинг. He says, I think women are foolish to pretend that they're equal to man. I think women are foolish. Аз мисля, че жените са глупави, когато претендират да са равни на мъжете. They are far superior and always have been. Те многократно превъзходят мъжете и винаги е било така. They're foolish to say, we are equal. А те са глупави да се борят за равенство с мъжете. Whatever you give a woman, Каквото и да дадеш на жена, she will make it greater. тя ще го направи съвършено по-велико.
if you give her sperm, Ако я дариш с семена течност, she will give you a baby. ще дари дете. If you give her a house, Ако й дадеш дом, къща, she will give you a home. тя ще го превърне в дом. If you give her groceries, Ако й дадеш продукти, she will cook a meal. тя ще приготви гозба. If you give her a smile, Ако й дадеш усмивка, she will give you her heart. тя ще ти даде сърцето си. She multiplies and enlarges what is given to her. Тя умножава и увеличава всичко, което получи. Srila Prabhupada ki jai. So this is actually true. It's good. Да? Who can argue that? Кой може да противоречи с това? Anybody wants to say one word against woman, Никой не може да каже една дума срещу жени. go and talk to your mother. Питай на майка си да каже. Huh? You go and tell her. Ти кажи. I'm gonna get a good whip on your bed, on your butt. Получиш веднага... And there's many female spiritual masters. Има много велики духовни лидери жени също. They're just as free as male spiritual Те masters. са толкова свободни, колкото и мъжете духовни лидери. And this Devaki Devidasi, she's one example of that. Например, Деваки Девидаси е пример за това. Especially in the Western world, we need people like that. Специално в света на Запад имаме нужда от хора като нея. Without them, there's very little hope for the Western world. Ако няма такива проповедници като нея, малко за света на Запад. So I just came from Berlin. Идвам от Берлин. There is Rasamandala Maharani, Там пребивава Раса Мандала Махарани and there's also Lalita Madhava Maharani. и Лалита Мадава Махарани. They are spiritual masters in the movement there. Те са духовни лидери в движението. They are pushing forward the Krishna consciousness families. И бутат напред движението за Кришна съзнание. These are just a few words I wanted to share with you. И така, това бяха някои слова, които искам да споделя с вас. But if you have any specific questions, I'm very happy to answer them. И ако имате специфични въпроси, ще се радвам да се опитам да отговоря. She has a question.